waxaynu soo gaadhnay boqortooyada Sweden. Stockholm, capital of Sweden. Dowladda ikhtiraacday Bluetooth-ka. We invented Bluetooth. Sidoo kalena laga aasaasay shirkadda ugu caansan adduunka ee qalabka furniture-ka guryaha. IKEA. The king of tech. This is a mobile phone. Waxay kala soo saareen suunka badbaadada ee gawaadhida. The inventor of the car safety belt, as his invention saved millions of lives. Hello and welcome to Ericsson. IKEA. waana meesha uu ku yaalo bangiga dhexe ee ugu horreeyay adduunka iyadoo dhanka kalena ay tahay meesha laga bilaabay abaalmarinta Nobelka ee nabadda. Dowladdani wax dagaalamay gelin 200 oo sannadood waana dowlad nabad oo dhexdhexaad ah sida Switzerland. Capital of Sweden. It began in the days of the Vikings. halkani waa waddanka Spotify, IKEA, Ericsson, gawaadhida Volvo, H&M, gameka Minecraft iyo weliba qaar kaloo badan. haddaba maxay tahay sababta ka dambaysa horumarka dalkan Sweden? And I'm a co-founder and the CEO of Epidemic Sound. waxaynu la fadhiisanay CEO-yo si aan u ogaano arrintan. You know, IKEA is from Sweden, H&M, Volvo, ABB, Ericsson, you know. Stockholm is a city of islands and canals. tani waa magaalada qadiimiga ah ee lagu magacaab jiray Gamleystan. jasiirad ayay ahayd iyadoo Stockholm ahayd intan yar oo keliya waxaana lagu magacaab jiray Gamleystan. iminka waa tan Stockholm waana caasimadda dalka Sweden oo ah mid ka mid ah wadamada Scandinavian-ka kaasoo marka la eegayo indhagaska lagu qiyaaso farxadda ku jira wadamada ugu sarreeya adduunka iyadoo lagu salaynayo heerka nolosha ee halkaa ka jira. Sweden way kaga wada horeysaa dhammaanba dowladaha Yurub dhanka tiknoolajiyadda waxay ku jirtaa kaalinta labaad adduunka waxa ka horeysa uun Silicon Valley-da ku taala San Francisco. What you need to know about Sweden is one of the factors behind success of this country in terms of, you know, number of tech companies is the fact that we were super early making people get access to both computers and to broadband. waqti hore waxaan ogaanay in Sweden waddan yar ay tahay luqadda aan ku hadalnaana ay tahay mid hooseysa 10 milyan oo keliya aanu nahay qofna yaqaanana aanu jirin. sidaa darteed waqti horeba waxaan fahanay inaan ku qasbannahay inaan wax dhoofino oo aanu si caalamiya u fikirno. 1980s, Daniel Ek, the founder of Spotify, you know, had a computer. So he was coding away. So he learned computers at a super early age. So when he one day decided to start his own company, he was much ahead of, you know, everyone in Sweden knew how to download music from Pirate Bay, which was an illegal streaming or download, you know, music and film service. You know, you are your history. labadii cisho ugu horreysay waxaan isku daynay haddaba inaan kala baranno Stockholm laga soo bilaabo tijaabinta cuntada waddaniga ah ee meatball oo ah cuntada rasmiga ah ee Sweden taasoo laga helaya xarun kasta oo IKEA ah adduunka oo dhan. Welcome to Stockholm. kadibna waxaan go'aansanay inaan tijaabino cunto la yaab leh oo laga cuno caana ka ah waqooyiga Sweden ee barafka ah. Fermented fish. kani waa kalluunka ugu xun sidoo kale ugu urta qarmuun adduunka wuxuu leeyahay sheekooyin qadiimiya oo ah siday berigii hore u kaydin jireen waqti aad u dheer oo ay ku khamiirin jireen maalmaha jilaalka ee dheer. But I can't eat it, no. I loved it since I was a very little girl because my parents had it for dinner. No, I'm not crazy. They gave it to me when I was very small. I have it for dinner. She didn't know other fish. She's so funny. Try it and then you say what then you don't eat it again. I promise you. heer waxay gaadhay saaxiibayaal in xataa diyaaradaha loo qaato ay mamnuuceen. waa urta ugu xun ee cunta leedahay caalamka. Oh my god. cuntadani waa ta rasmiga ah ee shacabka waqooyiga Sweden dega. alxamdulillah aan nicmo bas hay kan yaakulu to survive. Like Swedish people, it's like 50-50. Some people they really love it, some people they don't love it. intaa kadib haddaba waxaynu soo ogaanaynaa sababta ay Sweden ugu jirto kaalinta labaad kadib Jarmalka ee recycling-ka ama dib u habeynta walxaha. I think everyone is doing it. Plastic, metal.
kuwan maaragtaan dawladda halkan soo dhigtay xaafad kasta ilaa 9 midh ayaa yaala mid walba ka kale way ka duwan tahay Sweden xataa waxay gaadhay heer ay qashinka ka soo iibsato wadamada kale gaar ahaan Norway ay ka soo iibsadaan qashinkan waxay u adeegsadaan si ay uga soo saaraan tamarta ay ku shaqeeyaan warshadaha recyclingku. Yeah, you always come and you do this recycling? Yeah. tusaale ahaan halkan dukaamada markaad wax ka iibsato sida caagadan oo kale koodh ayaa ku qoran lacag lagu siinaya haddaad caagada aad sharaabka ka cabtay dib u soo celiso. Now I can buy stuff. Now you can go buy stuff. mid kale soo iibsanaya saaxiibayaal haddaba bil walba dhammaadkeeda dad ayaa halkan imaada kuwaasoo baca waaweyn sida si ay u celiyaan caagada ay wax ka cabeen. tan waa meel recyclingka lagu sameeyo oo Sweden ku taala saaxiibayaal. I'm helping you guys. Don't worry. Sure? Yeah, for sure. halkan waa meesha ugu weyn ee Sweden recyclingka lagu sameeyo. baleeg mashiinkan wax burburinaya. halkan waa halka dadka reer Sweden ay imaadaan si recycling loogu sameeyo alaabta waaweyn ee guryaha ay ku isticmaalaan. baabuurta halkan line ayay u galaan wiiga dhammaadkiisa si ay u iibsadaan mid cusub. waxay ka helaan ma jirto marka ay alaabtan halkan keenaan wax lacagaha kama helaan waxay danaynayaan deegaanka sida sheegaan. balse wara markaad halkan timaado aad aragto dadka oo kartoomada iyo alaabtooda halkan ku daadinaya. Do you have karakib? gabadhan iminka laynka way geli kartaa ama iyadaaba alaabta gaadhigeeda ka soo dejinaysa dhir bay keentay. He came all the way from home and carried this huge cabinet where he's gonna throw it and then he's gonna be able to go and buy something new for it. baleeg waa misa 1 2 3 4 waa ilaa inta ishaadu qabanayso qof kasta weekendiga ayuu yimid halkan halkii ay fasax geli lahaayeen ama iska raaxaysan lahaayeen halkan bay yimaadeen si ay recycling u sameeyaan eeg sida qof walba mashquulsan yahay waxay u yimaadeen recycling haddaba maadaama oo qashinka waddankan 99% dib u habeen lagu sameeyo 1% keliya ayaa la baabi'iyaa. okay kuwan waa dukaamada celiska lagu iibiyo saaxiibayaal. Sweden aad bay caan uga yihiin meel walbana waa laga helayaa kaliya waxaad second hand ku qoraysaa Google Mapka waxa kuu soo baxaya 20 meelood oo kuwan oo kale ah. halkan waxaad ka heli kartaa furniture-ka iyo qalabka guryaha oo dhan. tan waxa sabab u ah caqliyadda ay ka aaminsan yihiin recyclingka. dadku halkan alaabta ay keenaan ragga meesha iskalena way habeeyaan dib ayayna qiimo jaban ugu iibiyaan. جائزة نوبل للسلام ستوكهولم. haddaba dhanka dhaqaalaha marka la eegayo Sweden waxay ku jirtaa kaalinta koowaad markay noqoto transactionka lacagta ee abiska la dhex mariyo. waana application lagu magacaabo Swedish kaliya adigoo qofka nambarkiisa ka qaadanaya kadibna save garaysanaya sidaana ugu diraya. Yes, exactly like that. Now you're Sweden. waxayna ku socotaa sida ay gebi ahaanba u joojin lahaayeen lacagta kaashka. bishii March 2023 waxay noqotay waddankii ugu horreeyay ee aan kaash isticmaalin. dawladduna dadka waxay ku dhiirigelisaa inay qaataan credit cardska. Last time I used cash is like in 2014 or something. I just don't need it anymore. iyadoo u ogolaatay carruurta inay ku qaadan karaan credit card 7 jir si ay ula qabsadaan inaanay kaash isticmaalin. The country has made it easy for you to become an entrepreneur. But it's also like the school system encourages creativity. In the late 90s, we had this so-called dot-com boom. intaa kadib waxaan u dhaqaaqnay si aan ula kulanno kambaniye caalami ah oo guulaystay kuwaasoo Sweden laga aasaasay. This is a mobile phone. Hello and welcome to Ericsson. sida Ericsson. This is the founder, and he was working in the company just as long as he could know the name of all the employees. When the company grew too big and he didn't know all the names, he resigned. halkan waxaa lagu samayn jiray moobilada Ericsson waqtigii hore. shirkadda ay tartamayeen waxay ahayd Nokia laakiin markii dambe waxay wajaheen iPhone-ka iyo shaashada touch screen-ka ah. Actual phone is from 2005 and Apple released the iPhone in 2007. Today Apple is going to reinvent the phone and just make a giant screen. The first mobile phone took about 100 years to cut the cable. balse horta siday ahayd fikradda telefoonka la afuufayay. When you made a phone call, you had 2 of these and up to 50 meters of cable between the two. And then if you want to make a phone call, you use a whistle. You blow in the whistle, and then I talk and listen, and talk and listen.
This is mobile telephone service. Let's dial the number. Like to order a large pizza with mushrooms. This is a mobile phone. I can travel with this. It is a mobile phone. It's very heavy, so you probably need to check. Exactly. But it's 7 kilos. Hello, the telephone. balse imika waa kuwa ugu fiican isgaadhsiinta xadhigga ah iyo ta wireless-kaba. And since there were no SIM cards, if you wanted to take your phone with you, you had to do like this. So you took this with you. And Saudi Arabia was at the time also very technology advanced. And they signed up directly. We want that mobile network in Saudi Arabia. tani saaxiibayaal waa markaad saaxiibada raacdada moobilkaaga sita bal eeg intuu leegyahay. We invented Bluetooth. Ericsson invented Bluetooth and opened it free. But actually comes from an old Viking, Harald Blåtand. Blåtand in Swedish is Bluetooth. Harold Bluetooth, HB. Of the equipment you see here, many things is defined by software. Today you are a 3G base station, and tomorrow you're going to be a 5G base station. We can change that with software. 2G was only voice. That was 1990. Then 3G came around 2000, talking about video calls. 2010, we got 4G. 2015, we started to build our first 5G hardware, the boxes. We didn't tell anyone though. Okay. Our radio needs to work with a Huawei core. So we collaborate all over the world, even with our competitors, to have a standard. Said, okay, now you can upload new software and you will get 5G. But 5G is not everywhere in the world. It's not even everywhere in Europe because many countries have not freed up the spectrum. So 5G, for a consumer, it is 4G on steroids. In about, 10 years, we will see 6G. Yeah, I will start to drive it. Many companies, for example, Mercedes, that is dependent on 5G. You can have it in factories, for example, but you can have it on public roads and everything. We are building a digital twin. So that's me. In the digital twin. Closer, you will see that you will appear here as well. Oh, yeah. So that's you. That's me. Yeah, that's you. Now he'll stop. Yeah, it will stop. There is a sensor. You can see the sensor above the curtain. It's a small sensor, this size. This is a 5G connected sensor that builds what we call a digital twin. Digital twin. sidoo kale robotkan wuxuu ku shaqaynayaa 5G qalabkan xagga sare ma aragtaan. Everyone in industries are talking about today. We need to have a computer world of what is happening on the physical world. So how can we update the computer world at the same time it's happening physically? We need to have sensors that can see where people are moving, cars are moving, bikes are moving, and we're having that there. So this camera now, or this sensor, is building a digital twin of this form. So even if the car is over there now, it knows that we are all four here. Robots, they will self-drive because it's blocked right now. Well, use the camera. You tell the 5G network, you need to travel around this box now. So what it does, it actually turns around this obstacle automatically. Because, as I said, we use the 5G network to navigate around the blockage. sensaradan dariiqyada ayaa la dhigay gaadhaayay keligii wadi karaan waxayna garanayaan halka uu u socdo iyagoo isticmaalaya 5G. Someone is standing here. No, they're crossing the street now. Yeah, we knew it. We saw this. dowladda Estonia waxay ka iibiyeen gawaadhi yaryar oo iswadaya dalabyadana geenaya halka loogu talagalay. Travel all the way here and deliver the food to me. haddaynu geyno dhammaan magaalada waxaa laga yaabaa inay iskeed isku wado kanana waa mustaqbalka. And one of the most dangerous jobs you can have in a port is sitting in a crane like this. In ports today, what we did was to have a lot of cameras here and wireless sensors, putting the operator inside an office instead. So we have the Kankberg gold mine in Sweden that we also connected. Audi, but also Mercedes and many other companies doing this. This is a 5G phone. This is what consumers can buy today. They're moving everything to the cloud. The network is so fast today that all the games that you do on your console at home today, you will be able to play on your mobile phone, streamed. One of the most advanced countries with this is South Korea.
waxaynu soo gaadhnay kambani fikradiisa ay dhiirigelisay Spotify. Building a company is 10% about brilliance and 90% about resilience, about long-term commitment. waa shirkadda Epidemic Sound. shirkaddan waa shirkadda aan u adeegsado muusigeeda iyo sound effectigeeda muuqaaladayda. sanad ayaan isticmaalaya adeegeeda. shirkadooda ayaynu ku sugannahay imika. It's about 20 years ago I realized that storytelling is probably what I want to do for the rest of my life. And Epidemic is the 6th company within storytelling that I've co-founded. We came to realize that adding music to content is very important. It's like taste to food. It makes it memorable, it makes it stick out. I couldn't have dreamed of like this spread of my music before I joined Epidemic Sound. When I started, like I dreamt of like getting 1,000 listeners on Spotify, and now like my track Come Together have almost like 10 million streams on Spotify. How can we help storytellers bring their content to life? And how can we help music creators find stories to attach to their music? So that's what Epidemic Sound set out to do. Epidemic now, hopefully as well, is an inspiration to others. But tiny area like Stockholm, a lot of people know a lot of things about music and creativity and technology, and we meet all the time. And that is very, very seductive and very productive. I think there's great value in growing slowly because you get to really invest in a culture, you get to understand your customers, you get to build a solid business that is durable. 2 years ago, we became so-called unicorn, and I think that's a great external validation. It's not something we think about internally. I don't get up in the morning and look in myself in the mirror and go like, you're a unicorn. intaa kadib haddaba waxaynu tagnay tuulo yar oo ku taalla marka lagu sii socdo magaalada Malmo. waa bartamaha tareenku waa kan. Stockholm waan ka soo baxnay. Almhult. magaalo kale ayaanu soconaa. waa tuulo yar. waxaynu soo gaadhnay magaaladii IKEA. waa magaalo dhan dadka IKEA iyo madaxafka IKEA. sidoo kale hoteeladu waa IKEA. dhammaan furniture-ka halkan aad ku aragtaan IKEA ayaa laga keenay. kani waa ka aan gurigayga ku haysto oo kale. furniture-ka IKEA, miisaska, mid kan oo kale ahba gurigayga yaala. And he founds IKEA. Hej och välkomna till IKEA. This is the founder, Ingvar Kamprad. When you get close, you will see that it's made up of many other people, the many co-workers working together. We do see a young playful boy here. This is a young Ingvar Kamprad, the founder of IKEA. A young Ingvar Kamprad, our founder, he was only 17 years old when he in 1943 registered the company IKEA. How can I offer a low price? haddaba halkii qisadani ka bilaabantay fikraddan waxay ka timid wiil 17 jir ah. ma aragta halka uu magaca IKEA ka yimi. waa labada xaraf ee magaciisa u horeeya kadib xarafka u horeeya ee beertu ku noolaa iyo sidoo kale xarafka u horeeya ee magaaladiisa. wuxuu iibin jiray kabriidka berigii hore. wuxuu ka iibin jiray xaafadaha jaarka markii uu 6 sano oo kaliya jiray. ayeedii ayuu ka iibin jiray saacadaha. waana caqliyadda isagoo yar uu yeeshay kadib markii uu ogaaday sida loo faa'iido isagoo aad u yar. isagoo 17 jir ayuu halkan ka furtay stoorkii ugu horreeyay IKEA. kadib wuxuu iibiyey qalabka lagu xirto. The first ever IKEA catalog. kani waa kataloggiisii ugu horreeyay sanadkii 1951. Can we find a cheaper solution there? Or that in this constant balancing act, we want to be able to offer a low price. Furniture with good function and quality at a low price. Very important, of course. There must be a need for it. This is from the late 50s in the IKEA range. We have here in Almis an IKEA test lab. But this is also the place where we share some of our greatest mistakes. A time where we made products out of air. And we were even selling pianos. But that we call the heaviest mistakes. Comes with a gnocchi. kani waa meatball. dabcan mid vegetarian waad dooran kartaa. tan waad ka helaysaa xarun kasta oo IKEA adduunka. waxaynu joognaa originalkii stoorkii ugu horreeyay abid. intaa kadib waxaynu u baxnay si aan u soo baranno Malmo ama sida yidhaahdaan Malma oo ku taalla dhanka koonfur. Malmö. مدينة الفلافل. bridge-kan wuxuu u dhexeeyaa iyada iyo dalka Denmark. أنت في مالمو. carab badan ayaa jooga halkan. kuwani waa magaalooyinka cajiibka ah. Malmö. I'm coming.
marka ugu horreysay aad aragto towerkan la yidhaahdo turning torso sida lafdhabarta ayaa loo sameeyey waa towerkii ugu horreeyey ee laalaaban eeg calankan waa calanka maalmo tani waa badda taasina waa Copenhagen maaragtaan halkaasaad ka arki kartaa kaasina waa bridge-kan mar dhow ka talaabi doono bridge-ka nashqada cajiibka waxaa lagu magacaabaa bridge-ka Horizon waa mid ka mid ah nashqadaynta casrigan ugu cajiibsan waa highway iyo waddo tareen oo isku mar la marayo 8 kilomitir ayaa xagga sare kadib waxaa si kadis ah loo gelayaa biyaha hoostooda wuxuu isku xidhay Sweden iyo Denmark bilaa xuduud waliba waxaynu islaatay ka cabaynaa Copenhagen kadibna maalmo ayaynu dib ugu noqonaynaa Bro, welcome to Copenhagen. waxaynu ka soo talaabnay bridge-ka 20 daqiiqo ka hor xagaynu ku sugannay Copenhagen calaamadaas ayaad ku garanaysaa inaad Copenhagen soo gaadhay maalmo ayaan ku soo noqonnay kani waa filaafil waa hudheelka ugu caansan ee cuntada kulul maalmo kanina waa salid saytuunka ugu wanaagsan laakiin waa Greek The Swedish people are predominantly middle class, without great inequality of income. We have something called jantelagen, and translated into English, it would be something like, don't think you're better than anyone else. We don't create luxury brands. In Sweden, we have a much wider culture. We don't have a hierarchy. You're supposed to question your boss, and your boss invites you to bring your best ideas. But we're more people, there's more data, and we accumulate much more knowledge, and there's very little prestige in terms of who has the best idea. Because there's no prestige, there's no hierarchy. But I think, yeah, we're very proud of our country. Thank you for having me in Sweden. Thank you for coming. So good to have you here. ilaa halkan haddii aad soo gaadhay muuqaalkana waxaan kaa codsanaynaa inaad like-ta noo saarto sidoo kale channelkan aad subscribe saarto waa inoo iyo muuqaalka xiga insha Allah aad baad mahadsantihiin saaxiibayaal